the name of who has not heard the name of Rabindranath Tagore? কে রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেনি? Who has not heard? এবার আসবো আমরা ফেজাল ভার্বের দিকে। He was considered a good man. Past tense আছে considered। তাকে ভালো লোক বলে মেনে নেওয়া হয় বা ধরা হয়। তাহলে আমরা হচ্ছে look upon the past tense চলে যাবে look upon। ঠিক আছে? ওভার এক্সারসাইজ এফেক্টস ওয়ানসেলফ। অতিরিক্ত পরিশ্রম অন্যের শরীরে একটা এফেক্টস বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাহলে কি হবে? টেল আপ, কিন্তু এফেক্টস প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে তাই আমরা টেলস আপ। তারপরে রয়েছে উই শুড নেভার হাইড দ্য ট্রুথ। আমরা কখনোই সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করব না বা জেলে ধরে রাখার চেষ্টা করব না। এটা হবে হচ্ছে হোল্ড ব্যাক। তোমাদের একটা জিনিস আমি বলি, এটা কিন্তু আমার একটু ভুল হয়েছে। এটা হবে হচ্ছে টেকেন ফর্ম। ঠিক আছে, এটা হবে টেকেন ফর্ম, এটা হবে টেকেন ফর্ম। গেল? তাহলে এবার আমরা চলে আসবো, এটা টেকেন ফর্ম, কনসেপ্টটা হবে টেকেন ফর্ম। এবার আমরা চলে আসবো পরের পেজ, অর্থাৎ পেজ 59। এটা আমাদের বর্তমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুল, পেজ 59 এর টেক্সটগুলো আমরা পড়বো। Page 59. পেজ 59 এ হবে আমাদের প্রথমে থাকছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মস অফ ভার্বস। সেক্ষেত্রে রয়েছে the kingdom of Robert Bruce dash by the enemies, Bruce dash bravely but he dash again and again। মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে। রবার্ট ব্রুসের জীবনী বলা হচ্ছে, তার জীবনের একটা অংশকে তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের সামনে। তো রবার্ট ব্রুস, সরি, দ্য কিংডম অফ রবার্ট ব্রুস কি হয়েছিল? বাই দ্য এনিমিজ রয়েছে অফ এ ওয়াজ অ্যাটাক। হ্যাঁ, বাই দ্য এনিমিজ। ব্রুস কি করেছে? পাস্ট টেন্সে ফট, লড়াই করেছে। এফও ইউ জিএসটি ফট, লড়াই করেছে। ব্রেভলি, সাহসের সঙ্গে। বাট হি, পরাজিত হচ্ছিলেন একের পর এক। ওয়াজ, সরি এটা ওয়াজ হবে, ওয়াজ ডিফিটেড। বাট হি ওয়াজ ডিফিটেড। গেল? এবার আমরা আসবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। হ্যাঁ, আর আগে COVID-19 has brought, COVID-19 নিয়ে এসেছে, এটা কি হবে? A, কোনদিন শেষ হবে না, এখন a never before situation for everybody। প্রত্যেকের জন্য একটা নেভার বিফোর সিচুয়েশন নিয়ে এসেছে, কোনদিন শেষ হবে না একটা সিচুয়েশন নিয়ে এসেছে। কি করে?
by killing millions in daily course মানে প্রত্যেকদিন লক্ষ লক্ষ মাছ আমার একটু ভুল বলা হয়েছে নেভার বিফোর সিন মানে আগে কোনোদিন দেখা যায়নি এরকম সিচুয়েশন আমি এটা ভুল বলেছি যে আগে কোনোদিন মানে কোনোদিন শেষ হবে না এরকম সিচুয়েশন সরি তাহলে এটা হলো এবার আমরা একটু ডুয়েস ডাইরেক্টেড চেঞ্জ ইনটু কম্পারেটিভ বলা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী was one of the greatest freedom fighters মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সবথেকে বড় একজন ফ্রিডম ফাইটার তাহলে এটাকে আমরা নিয়ম কম্পারেটিভ ডিগ্রি ডিগ্রি আমরা জানি তিন রকম আছে একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি একটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি একটা পজিটিভ ডিগ্রি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব এটা হলো খুব সহজ very few leaders in the world were so great as Mahatma Gandhi. Very few leaders in the world were so great as Mahatma Gandhi. এবার আমরা তারপরে যেটা আছে সেটা he cannot but do it. He cannot but do it. সেটা বাক্যটাকে তুলে দিয়ে আমাদের করতে হবে। তাহলে কি হবে? He must do it. তাকে এটা অবশ্যই করতে হবে। গেল এরপরে আছে we should not show cruelty to animals আমরা জীবজন্তুর প্রতি cruelty দেখাবো না তাহলে এটাকে cruelty যেটা রয়েছে সেটাকে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম করতে হবে হ্যাঁ তাহলে কি হবে we should not be cruel to animals cruelty থেকে আসলো cruel সরি cruelty থেকে আসলো cruel ঠিক আছে এটা যে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম সিএনপি cruel এবার আসছে আমাদের ফ্রেজাল ভার্বের অংশ কি আছে the chief guest arrived on time chief guest arrived on time ঠিক সময় এসেছে arrive past tense সেটা হবে turn on তারপর লাস্টে যে অংশটুকু আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে read the document carefully read the document carefully এটা হবে যে go through লাস্টে যেটা রয়েছে carry on কি হবে carry on চলো এক মিনিট কমপ্লিট